So, liebe Leute von heute, herzlichst willkommen zurück hier bei Genshin Impact für die PlayStation 4. Strange. I once heard lots of people talking about this Academia extravaganza thing earlier. Wonder what that is. Maybe there'll be fun things to do there. Let's go to the Academia and have a look for ourselves. Und genau das machen wir nun in diesem Part, nachdem wir im letzten Part uns ein bisschen mit dem Datum höchstwahrscheinlich wohl vertan haben. Ich bin aber vielleicht auch noch der Meinung, dass sie vielleicht vorab das Ganze nochmal schnell umgeändert haben auf Twitter. Ich war wirklich fest der Meinung, dass am 26. April dieses Event stattfinden würde. Aber anscheinend dann doch wohl eher am heutigen 27. April. Versammlung der Erleuchtung als eine bedeutende Veranstaltung der Akademie ist das diesjährige Akademie-Spektakel viel besucht. Okay, das ist wirklich ein schlechter Hintergrund für diese Schriftart, finde ich. So, Paimon hat irgendwas über das Akademie-Spektakel aufgeschnappt. Also auf zur Akademie. Mal sehen, ob du mehr Informationen herausbekommen kannst. Tja, die Eröffnungsaktivitäten beim Akademie-Spektakel, besser bekannt auch als Versammlung des Wissens. Außerdem gibt es schon mal eine Webaktion Heilkräuter rund um Beiju, der dann ja sowieso in der nächsten Woche im Spiel erscheinen wird. So, also gut, Yelan, du hast jetzt erstmal wieder Pause. Für dieses Event sind wir, jetzt mal wieder gefragt, würde ich mal sagen, die Versammlung des Wissens. Mit hoher Wahrscheinlichkeit wird uns gleich, mal sehen, wie hieß er jetzt überhaupt noch? Ach ja, Alephan. Alephan wird uns sicherlich gleich aufklären, was er damit auf sich hat. Oder vielleicht kommt Saino oder Tainari jetzt gleich auch zum Zuge. Andererseits könnte es auch Farusan sein. Weil ich habe gehört, dass man Farusan am Ende des Events kriegen kann. Als kostenlosen 4-Sterne-Charakter. Also mal abwarten. Wer wird uns denn gleich ein bisschen aufklären über das aktuelle Event? Na, wir rücken näher. Und ja, bloß irgendein Typ. A moment, if you would. Are you two the famous traveler and Paimon by any chance? Natürlich. We sure are. And who are you? My name is Wikas, a member of the Academia Extravaganza Planning Committee. Have you two heard of this festival? Gerade eben. Yep, and that's exactly why we're here. Is that so? Looks like our advertising is working. Since you're both interested, would you mind if I gave you a brief explanation of the event? Ja, vielen Dank. So, the Academia Extravaganza is a grand event run by the Academia with a long and storied history. To be precise, it can be divided into the Wisdom Gala and the Inter-Darshan Championship. The gala is held annually. During this time, all 6 Darshans will set up booths throughout the city and host guests to showcase the most fascinating aspects of their school, and thus increase their influence. On the other hand, the championship is held once every 4 years. Each Darshan will send a representative to vie for the position of Grand Champion. This year, the gala is being held alongside the championship, so the mood in the city is, as they say, at an unprecedented fever pitch. Got it. Cool. Thanks a bunch for the detailed explanation. You're most welcome. Answering questions regarding the Academia Extravaganza is my job. And I actually do have something I would like to ask the two of you. Huh? Need our help with something? Well, let me begin by saying that this year's Academia Extravaganza is of utmost importance to us.
Lesser Lord Kusanali and the sages came up with a plan for the Academia to recruit talented people from the desert starting next year. As such, we've invited a great number of desert dwellers to take part in this festival, so they can hopefully experience the Academia's atmosphere ahead of time. I've heard that the two of you are famous across both the rainforest and desert. With your participation, especially in the Interdarshan Championship, more people will definitely come to appreciate the festival. Aber wir sind doch keine Gelehrten der Akademie. Exactly. Or do you mean you want us to join a darshan? But then we would have to deal with exams and essays and stuff like that. No need to worry. The championship participants have already been selected. I mean to invite the two of you as guest commentators. Your job will be to observe and record every part of the competition. There's no pressure. Just follow each match and enjoy the festival. Aside from that, we'll also prepare some compensation for your efforts. We won't have you working for free. That kinda sounds like a sweet deal. What do you think? Wer sind denn die anderen Wettkämpfer? You can head over to the festival venue later. An organizer there will introduce each participant. Ah, okay, Moderatoren. Ich denke, darum wird sich wirklich der Anemo-Charakter Farusan kümmern. Some of them even might be people you recognize. I'll leave it at that for now. Naja, und die Wettkämpfer werden auf jeden Fall aufgrund des Titelbildes Eleifem, Saino, Tainari, der übrigens jetzt, schon seit einiger Zeit den neuen Sprecher hat, und dann, sowieso auch KW sein. Dann, aus irgendeinem Grund, war dann sowieso auch im Trailer zur Version 3.6 dann, auch noch Sora dabei gewesen. Also Sora bei mir, der Wanderer. So, how about it? Would you like to take this commission? Ja, wir nehmen es an. Wow, having fun while getting paid? This sounds awesome! The main event venue is at the outskirts of the Citadel of Regzar, and the organizer you're looking for is Karina. Tell her the situation and she'll get you set up. Okay, dann ist es doch jemand ganz anderes. The championship is going to begin soon. I wish you a good experience serving as commentators. If you have any doubts, come find me anytime. Alrighty, off we go! So, Schmetterlinge tummeln und bummeln. Versammlung der Erleuchtung, erster Akt. Der letzte Akt übrigens ist am Montag, dem 1. Mai. Das hatte ich ja schon im letzten Part herausgelesen. So, und wo müssen wir jetzt genau hin? Ganz einfach wohl da zu dieser Tribüne. Und dort treffen wir dann wohl anscheinend auch die Moderatorin. Also, so lasset die Show beginnen. Mit Schmetterlingen, die tummeln und bummeln. Welcome, one and all, to the Academia Extravaganza. Now then, allow me to reveal the prizes for this iteration of the Interdarshan Championship. Fabulous monetary rewards, research funds, a limited edition Genius Invocation TCG card, and the right to wear the Diadem of Knowledge. I believe that I need not elaborate as to how this is a symbol of great honor. Jetzt kann ich es mir auch verstehen. Ja, jetzt kann ich es auch verstehen, weshalb Saino daran teilnimmt. Er will eine limitierte Karte von Geniale Beschwörung kriegen. Also dieses Kartenspiel ist wohl sehr beliebt in Genshin Impact, oder besser gesagt in Teyvat. She should be Karina, right? Looks like she's in the middle of something. Let's wait till she's less busy, then go introduce ourselves. The Diadem of Knowledge. What a perfect work of art. Every time I see it, I feel like I'm losing myself in its beauty. The one who proves fit to wear it must be a rare genius indeed. I believe that most of you have already seen the Diadem of Knowledge or have heard tales about it.
20 years ago, a researcher named Sachin bought it for a large sum of mora before donating it to the Academia. The generous championship prizes are also sourced from his sponsorship. Before we begin, allow me to express our gratitude to this researcher, who cannot be with us right now. Ach nö, nicht schon wieder verbotenes Wissen. Things can only get worse. Things can only go from bad to worse. Ach nö, wo bin ich denn jetzt schon wieder hier gelandet? Human nature begets conflict, and conflict begets ruin. From the beginning, the seeds of wickedness have been. Hey, stop spacing out! Paimon called out to you, but you didn't respond. You okay? Did you stay up late without telling Paimon? Ach, Paimon. Das ganze Event wird, sag mal, wieder komplizierter werden, als was es den Anschein hat. Also ich habe gerade... Alright, I'm sure we're all more than ready for the championship to begin. Now then, let's invite our 6 Darshan representatives to the stage. Our contestants are... Representing Amorta, Tainari! Ah! Lebenskunde Tainari vom Amurta-Institut. Representing Spantamad, Sino! Stoffkunde Sino vom Spantamat-Institut. Woo! Er will die limitierte Karte von geniale Beschwörung haben. Hey, Layla! Representing Ratawahist, Layla! Himmelskunde Layla vom Ertawahist-Institut. Representing Haravatat, Farzan! Redelehre Farusan Haravatat-Institut. Die sollen wir übrigens auch als gratis 4-Sterne-Charakter kriegen am Ende des Events. Natürlich müssen wir dafür sicherlich wieder ein paar Missionen erledigen, ein paar Punkte sammeln, aber dann sollen wir sie, glaube ich, erst kriegen. Representing Kasharawar, Kave! Baulehre KW Kishareva Institut. And for Vahumana... Is Vahumana's representative not here yet? These introductions are pointless. Let's just get this over with. Hey, Sora! Wann hast du dich denn bei der Akademie eingeschrieben, seitdem wir uns das letzte Mal getroffen haben? Wait a sec. Why is he Vahumana's representative? Finally, our final contestant is Vahumana's representative, Hat Guy! Hey! Das ist ein bisschen unverschämt. Wir haben ihm so einen guten Namen gegeben. Aber gut, Ursachenlehre. Hutkerl. Vahumana-Institut. Aber ernsthaft, wir haben ihm so einen guten Namen gegeben und die kündigt ihn einfach als Hutkerl an. Oh, so that's Hat Guy. I think I've seen him before. You know who he is? I've heard that he's a researcher from a different country who nominally belongs to Vahumana. Word is that he's written a lot of political analyses. His manner of speech hasn't made him popular amongst most other Vahumana researchers, but his comings and goings are quite irregular, so he doesn't interact with others much. Aside from his more controversial aspects, his perspectives are considered quite incisive. Vahumana has seen a dearth of new talent lately, and some of its existing ones are not currently at the Academia, so I suspect he might have been their only option. It's just kinda weird. He doesn't seem like the kind of guy who'd participate in competitions like this one. Das kommt mir auch ziemlich verdächtig vor. Aber wenn er sowas ähnliches wie wir jetzt, bei dieser komischen Krone gespürt haben, dann ist es kein Wunder, dass er jetzt hier mitmacht. Er will der Sache mit der Krone auch auf den Grund gehen. Oder will er auch die limitierte Karte von geniale Beschwörung haben? Now that we have our 6 contestants, the championship will soon begin.
Who will triumph this time around? Hold on to your hats, because we're all on this ride together. Also ich würde ja zum einen auf Sino setzen oder sag ja auf Sora. Hutkerl. Huh. We really do know a lot of the contestants. Oh, right. We're guest commentators, aren't we? So figuring out everyone's reasons for participating is in our job description. Let's go ask them when we go say hi. Especially him. Paimon still thinks it's weird that he's here. Wie schon gesagt, ich kann es mir ziemlich gut vorstellen, dass es was mit der Krone zu tun hat. Und ja, KW, er sagt mitmachen, um Geld zu kriegen. Und Tainari. Keine Ahnung. Sora will auf jeden Fall mit dabei sein, um etwas über die Krone herauszufinden. Layla sicherlich, sagt, um, ebenfalls wie die anderen beiden, da Geld für ein Institut zu kriegen. Tainari, keine Ahnung. Vielleicht hat ihn Sino dazu überredet, dass er dann vielleicht am Ende die limitierte Karte von Geniale Beschwörung dann kriegen kann. Wenn 2 mitmachen, ist es, sagt, besser als einer. Und ja, Sora. Wie schon gesagt, er will sicherlich herausfinden, was mit dieser komischen Krone auf sich hat. Aber reden wir erstmal der Reihe nach mit Tainari, dann mit Layla und zu guter Letzt mit Sora. Hallo! We meet again, you two. Und das ist, sagt schon mal, der neue Sprecher von Tainari. Hey, Tainari. We came here to check out this extravaganza event, and then they invited us to be guest commentators. Is that so? I heard that there would be guest commentators recording the proceedings with cameras, but I didn't expect they'd be you two. Wie ich sag, jetzt finde, ziemlich schade, dass sagt, der vorherige Sprecher von Tainari, einen Vertragsbruch oder so begangen hatte. Weil irgendwie finde ich, der neue Sprecher passt nicht gerade sehr gut zu Tainari. It's a pleasant surprise that you're visiting Sumeru again while I'm still on leave. When everything comes together perfectly like this, I call it the biryani factor. Because it's always rice to meet stew again. Muss er jetzt ausgerechnet auch wieder, wie bei seinem Urlaub, diese schlechten Witze machen? Anscheinend ja. So, Tainari, you're representing Amurta, and Sino is representing Spontamod. But haven't you both already graduated? Can alumni also take part in the competition? I had wondered the same thing. When I was told the news, I was actually more shocked than you are now. Ich finde, er sagt ein bisschen der neue Sprecher von Tainari. Hört sich ja, er sagt, ein bisschen so an wie der Sprecher von... Ach, verdammt nochmal, wie hieß er jetzt noch? Ah, verdammt nochmal, einer meiner ersten Elektro-Charaktere und ich kann mich, er sagt, nicht an seinen Namen jetzt erinnern. Oh, das gibt's doch jetzt, er sagt nicht. Also ich finde, Tainari hört sich so ähnlich, der Sprecher von Tainari hört sich so ähnlich an wie der Sprecher von... Toll, mir fällt der Name wirklich jetzt nicht ein. I later found out that anyone who has been a part of a particular darshan has the right to participate. Graduation status has no effect. So that's a rule, huh? There are some restrictions, though. For example, sages cannot participate. Any given person can only participate in one instance of the championship, and so on. That's right. Also, there are 2 methods by which the darshan representatives are chosen. One is self-nomination, and the other is to be recommended by over half of one's darshan. You must have been a case of the latter, Tainari. I heard that quite a few of your juniors petitioned for your candidacy. Sometimes I wish I could clap a few of them over the head and tell them to spend that time on studying instead.
Hättest du nicht ablehnen können? Well, you can, but after some consideration, I realized this could be a good opportunity for me. Next month, we're having a public lecture on ecology at Gandharvaville. If I participate in this event, I might be able to utilize its popularity to promote the lecture. I'm not that concerned about becoming the champion, unlike someone here. Sino hat sich selbst beworben. Wegen der limitierten geniale Beschwörungskarte. Yes. I'm using the last of my leave for this. When I heard that a limited edition Genius Invocation TCG card was one of the prizes, I signed myself up. Das war irgendwie sehr offensichtlich gewesen. Dass er, ein paar Tage Urlaub genommen hat, das war nicht offensichtlich gewesen. Aber ja, er hat Urlaub, also reißt er, auch mal wieder ein paar schlechte Witze. This year's card is a rare one indeed. It would be a shame if I missed out on it. Wait, is it some kind of super powerful card? No, it's a very common one. But it has a holographic layer. So what's the point? It's very cool. Paimon meant apart from being very cool. That is reason enough. I shall do my all to emerge victorious and add it to my deck. As someone who doesn't play cards much, I can't quite relate. But it isn't surprising that everyone has their own reasons for taking part in the tournament. Fair enough. Alright, let's go find someone else to question. Tja, und ich muss dann erstmal bei meinem Figurenhandbuch jetzt mal kurz nachschauen. Mir fällt jetzt der Name nicht ein. Oh, das ist jetzt wirklich, ein bisschen schwach. Razor. Also ernsthaft, ich fand jetzt wirklich, dass der neue Tainari-Sprecher ein bisschen Ähnlichkeit hat von der Stimmlage her mit dem von Razor, finde ich. Können wir jetzt, vielleicht hier irgendwo nochmal seine Stimme hören? Ausgerechnet jetzt ist er mal wieder schweigsam. Aber trotzdem, ich fand wirklich, hier hat er ein bisschen Ähnlichkeit mit dem Sprecher von Razor. So, Wanderer. Warte mal, Farusan haben wir doch schon? Sie ist am 9. Dezember der Truppe beigetreten. Wen haben wir am 9. Dezember 2022 versucht zu ziehen? Was Nahida damals gewesen? Es könnte natürlich auch der Wanderer gewesen sein. 9 Tage später, beim Abschluss seiner beim Abschluss seiner Legenden... Hey, also beim Abschluss seines Legendenauftrags oder generell beim Story-Abschluss haben wir ihn ja gekriegt. War mehr als ein Zufall gewesen. Na toll, ausgerechnet jetzt spricht er, auch keinen Satz. So, Razor? Na toll, er hat jetzt auch nicht gerade sehr viel gesprochen. Hört sich aber trotzdem ein bisschen an wie der Tanari-Sprecher. Sind glaube ich, sowieso nicht die gleichen, aber haben aber hören sich so ungefähr gleich an, finde ich. Huh? Oh, it's you. Why are you here? We're here as specially invited guest commentators. Our job is to record what happens during the competition. Is that so? In that case, I'll have to trouble you to catch the moment of my triumph on camera.
Remember to shoot from behind at a lower angle. You know, to capture a seniors class. Tja, Farusan. Jetzt erstmal offiziell hier getroffen. Farusan, eine Gelehrte der Akademie von vor 100 Jahren. Obwohl sie der Redelehre angehört, ist sie in ganz Sumeru für ihre Errungenschaften im Bereich der Mechanik bekannt. Einst in einer unbekannten Ruine gefangen, ging sie große Risiken ein, um zu entkommen. Doch ein Jahrhundert ist vergangen und die Stadt Sumeru ist nicht mehr der Ort, an den sie sich erinnert. Ob es sich um akademische Meinungsverschiedenheiten oder Zeitsprünge handelt, sie hat einige Kritik am aktuellen Zustand der Akademie. Und sie scheut sich nicht, mit ihrer scharfen Zunge andere Gelehrte zu kritisieren. Aber solange man sie Frau Farusan nennt, wenn man sie anspricht, es wird dann viel einfacher werden, mit ihr zu reden. Tja. Ist dann eigentlich auch anscheinend der einzige Charakter hier im Spiel, der über 100 ist? Naja, obwohl man weiß es ja nicht so genau. Man weiß es ja nicht so genau. Die Mutter von Klee müsste theoretisch ja auch ein bisschen älter sein, als was sie vielleicht, wenn sie mal vorkommen wird, als Charakter. Wird dann ja auch älter sein, als was sie dann aussieht. Da bin ich mir eigentlich sicher. Don't get ahead of yourself now. Victory will obviously be mine. You're far too young to even consider challenging me. Kasharwar or Ratawahist, you're all children as far as I'm concerned. Actually, I was going to ask, how do you know me, Madame Farazan? Huh? You don't remember? I sometimes see you in the library at night. You even waved at me. What? I don't remember doing that at all. Huh. How strange. However, this is not the time for curiosity. I am Farozan, a household name in Haravatat. You are Layla from Ratawahist, I presume? Yes. Good. Then we are officially introduced. See? Simple as that. Ich finde es eigentlich bis heute immer noch ziemlich schade, dass Layla eine Schwertkämpferin ist. Es hätte auch ziemlich gut gepasst, wenn sie die erste Kryo-Katalysator-Nutzerin gewesen wäre. Das wäre doch jetzt mal ziemlich schön. Aber wer weiß, vielleicht kommt in Fontaine hoffentlich irgendein Charakter in der Zukunft mal vor, der vielleicht ja auch einen Katalysator nutzt und dann die Kryo-Energie einsetzen kann. Ich würde es mal hoffen. Es kann ja nicht sein, dass wir dann bis jetzt, naja, vielleicht auf einen Kryo-Katalysator-Nutzer warten müssen. Es war sowieso auch ziemlich schade, dass ausgerechnet Mika auch ein ein Lanzenträger war. Das hat jetzt irgendwie überhaupt nicht so ganz zu ihm gepasst. Und dann benutzt er auch noch eine Armbrust. I like respectful ones, by the way. Would you like to join my research group? Madame Faruzan, I'm quite sure this counts as poaching. Let's dial things down. I know, but it's been tough getting people these days. And research funding has been hard to secure. But once I win this tournament, it'll be a different story. So you're just here to increase the amount of funding you're getting? Well, not just that. What, are you curious about my reasons for participating in this event? Well, I suppose that's to be expected. You are our guest commentators after all. There's been an influx of newly enrolled students, and they'll be paying close attention to this competition. If I do win, I'm certain that there will be no lack of students knocking upon my door. Moreover, research resources will be made available to the victor, so that will nix my funding issues. Therefore, my two juniors, I do apologize, but I fully intend to emerge triumphant. I'll do my best as well. At least I don't plan to lose too badly. So, why are you here, Layla? I don't know why, but a lot of people recommended me. I didn't sign up myself. I just woke up to find my name on the announcement board.
That sounds like what happened to Tainari. Him too? Oh, I'm really nervous. I've been so worried about disappointing everyone that I've been losing sleep. Stress not, young one. We must all experience failure to grow and mature. But Madame Farsan, I don't want to fail. Seriously? Everyone has such nice reasons for joining. KW, warum nimmst du teil? Sicherlich des Geldes wegen. Must I say? Yes, you do. We gotta record it. Well, you know, right? I want to buy some property. Oh, that's right. You want to move out of Alhatham's. What? Al-Haytham? What about him? This has nothing to do with him. Paimon hat das wohl falsch verstanden. Nicht wahr, Paimon? Oh, right. Sorry, Paimon has no idea what she was talking about. So, you want to use the grand prize to buy a place, right? Correct. Also, my father took part in the Interdarshan Championship when I was young, but he didn't win. Once I do, the right to wear that diadem will be mine. In a way, I'll be helping my father fulfill a dream of his. That's not a bad reason at all. You have ambition, youngster. Although your chances with me here aren't great, I believe your father would be most proud if the diadem of knowledge were bestowed upon you. Not that he'll have the chance to celebrate. My father passed away many years ago. They say he ran into quicksand while traveling in the desert. For you to have experienced such a thing, that must have been tough for you. It's all in the past now, and life goes on, doesn't it? Let's change topics. I don't want to bring the mood down. All right. Earlier, you said that you want to use the prize Mora to purchase a home. Where do you live now? Do you live alone? Well... I also heard you mention Alhathem just a moment ago. Isn't he also from Haravatat? Are you two hiding something from me? No, of course not! Why would you think that? Paimon's definitely not involved either. We're gonna go interview other contestants now. Bye! Ja, machen wir mal weiter. Jetzt wird es auf jeden Fall interessanter. Denn jetzt kommt Sora. Also, mein Lieber, was sind deine wahren Gründe, hierbei teilzunehmen? Es hat doch sicherlich irgendetwas mit der Krone zu tun, nicht wahr? Eine mysteriöse Ausstrahlung hat sie auf alle Fälle. What are you... Just call me Hat Guy. That's the name I use in Vahumana. Du weißt schon, dass wir dir einen Namen gegeben haben? Sora? That sounds like a nickname, not a real name. So I can't go by a simple, ordinary name? Was soll ich dazu sagen? Sora? Fine, suit yourself. Alright then, Hat Guy. Why are you taking part in the Interdarshan Championship? We're specially invited guest commentators, so play nice and answer our questions. You could be Matra for all I care. So what if I don't answer you? What then? I'll tell you this much. I have an agreement with someone not to reveal my motives. You're not plotting something in secret, are you? Well, it's hard to say. Why don't you take a guess? Ja, ich glaube, das kann ich. Paimon's had it with you. Fine, be that way. Then we won't ask you why you're participating. Instead, why did you join Vahumana? You two sure like to poke your noses where they don't belong. If I don't say anything,
Are you going to annoy me to death? Ja. I heard that the Vahumana researcher named Akaba was researching the Tatarasuna incident, so I wrote a few essays to refute his points. Later, when I was bored, I wrote some commentary on societal issues in Inazuma. I didn't expect Vahumana to consider me as one of them. Someone even invited me to a lecture or whatever. From start to finish, it was just the wishful thinking of idiots. A misunderstanding. There's your answer. Simple. But when Lesser Lord Kusanali heard about this, she went out of her way to get me registered in Vahumana. She used the name Hat Guy. Obwohl sie dabei war, als wir dir den Namen Sora gegeben haben. Naja, da hätte Zack Paimon einen besseren Spitznamen dir geben können als Nahida. Aber gut, es war also Nahida. Enough chit-chat. You're better off wasting your time with the other contestants. Someone's about to get very unlucky. Wanna guess who? How is anyone supposed to relax with you around? We've got to stay alert and keep a close eye on him. Looks like Karina's got a moment now. Let's go chat with her. Also gut, wo ist die Moderatorin? Gleich hier um die Ecke, die Karina. You must be the guest commentators Vikas invited. I've heard about you. I saw you two having quite the lively conversation, so I thought it would be best to wait. Are you two free right now? We were actually looking for you, too. Excellent. Then please allow me to explain your job responsibilities in detail. First, please take these two things. The first item is a custom camera from the Academia. Please use it to record the competition as it unfolds. The second is an event-specific locator that will flag all participants' locations. It will also sound when one of them completes an objective. Wow! What a convenient little thing! Aside from you two, there are two other commentators. However, they will remain by the commentators area and will not be following the contestants in real time. Speaking of which, you probably know them. Außerdem and Nilu. Sehr interessant. Them! We have to go over and say hi later. Well, don't let me keep you, unless you have any questions for me. Hast du einen weißhaarigen Mann mittleren Alters gesehen? Why do you ask? Ich dachte, ich hätte ihn vorher auf der Bühne stehen sehen. Really? I didn't see any such person. Could I ask when you saw him? Bevor die Vertreter der Institute auf die Bühne kamen. Strange. I was on stage the entire time and I didn't see anyone come up. Paimon didn't see anyone either. Perhaps you're mistaken. However, if you have any leads on that matter, you can talk to me at any time. Hey, Traveler. Paimon. Long time no see. Dia! Candace! You two are here as well! Ah, so they're two friends of yours. In that case, I'll take my leave. May you all have a wonderful time during the extravaganza. The Academia sent us both invitations, so Dia suggested that we come together. The villagers were also encouraging me to travel outside the village. I couldn't find it in myself to turn them down. We're here now, so no point dwelling on that. Even though this extravaganza isn't a holiday or anything, it's still a big deal here in Sumeru. Merchants from all over will set up shop. There'll be tons of stuff to eat, use, and wear, more than you can count. I'm already set on helping you buy 2 new outfits. I mean, who wears the same thing at work and home anyway? I'm looking forward to it. Just being able to relax and wander the streets freely has already made my day. So, Traveler, Paimon, you two want to come with? We'd love to, but we've got
work to do right now. Aw, that's a shame. Let's hang out together when you're free then. Sure! In that case, Candace and I'll head out first. Good clothing and fabrics are very much in demand. If you snooze, you lose. Oh, right. We should also get some accessories. No need to rush. I think we'll have a better time if we take things slow. See you two later. Feel free to come find us whenever you have the time. Paimon didn't think that Candace and Dia would come. Hanging out with them sounds like a great time. Still, looks like the competition's starting soon. Let's go over to where Alhaitham is and see what's going on.